Hi everyone, and welcome to another episode of G Talk. Today we're going to be talking about homework. How much is too much? What is too little? What's easy? What's difficult? And we're going to be speaking to our two guests today, Ms. Sen, who is the Deputy of the English Program, and Juan, who is our Business Studies and TOK teacher for secondary and high. So I think let's start off by defining exactly what homework is. And homework is defined traditionally as out-of-class tasks assigned to students as an extension or elaboration of classroom work. And this would also take into account things like extra projects or assignments that would be marked, or even just to better the student's own understanding of the work. Homework is rarely a chance for students to have the time to reflect on their work, assess their own skills independently, and come up with ideas or questions they may have for their teachers in class. Homework should never be considered a punishment. It is rarely a time for students to be able to take the work and practice it at home. So, taking it over to our experts, Ms. Sen, what is your philosophy on homework? Theo cá nhân mình, từ cương vị là một giáo viên thì mình nghĩ rằng bài tập về nhà là cơ hội cho học sinh được luyện tập, được mắc lỗi sai, được chịu trách nhiệm và trưởng thành từ đó. Juan, what about you? I think homework is a great opportunity for students to keep practicing what they have learned. Sometimes 40 minutes or 45-minute lessons, they're just not enough for them to practice what they have learned. So this is a great opportunity to take what they have learned at home and continue practicing. It's good for the learning. Absolutely. And have you ever had any experiences where you thought that homework could be harmful to students or not beneficial to them? Personally, I think when we don't explain homework really well, students, they don't know what they have to do, and it becomes harmful or like a punishment or something that they just don't enjoy doing. So I think that if we are able to explain what they have to do, it won't affect them that much. That's really important to remember. Ms. Sen, have you ever had any experience like that? Theo kinh nghiệm của mình thì trong quá trình đi dạy, phụ huynh thường sử dụng kết quả bài tập về nhà giống như là một cái việc đánh giá sự tiến bộ của chính các con. Tuy nhiên thì bài tập giống như là một lớp học thứ hai nơi mà các con được quyền luyện tập, được quyền mắc lỗi sai và sửa. Và bài tập về nhà không phải là kết quả, bài tập về nhà chính là một quá trình để các con luyện tập. Thank you, Ms. Sen. I really love the idea that you said that homework is not the result, but the process of practice. So students and parents can often feel that homework is overwhelming for their child. What kind of advice would you give to parents or students who are feeling that way? Với phụ huynh thì mình nghĩ rằng là khi mà các con kêu rằng quá tải bài tập thì phụ huynh có thể hỗ trợ các con bằng cách là hướng dẫn các con xây dựng kế hoạch để hoàn thành từng bước một. Như thế các con sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. I think it's a great idea to ask your classmates, ask your teachers what you have to do, so you have a clear idea about what they're expecting. And also, if you can set, 10 minutes, 15 minutes to do your homework, that will help you to keep track of what you're doing. Thank you for those great answers. I think it's also really important to make sure that students take regular breaks if they do feel like they're having too much homework, and to also make sure they plan their time correctly. So keeping a journal or a diary to track when things are due or how much homework they have is really important as well. And with your experience, have you seen homework work well for your students? Maybe students who have been struggling or even who have been doing really well. How have you seen homework be beneficial? Sau khi ra bài tập về nhà thì bài tập về nhà chính là một sự chuẩn bị. Sự chuẩn bị tốt thì các con sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Và như các bạn biết đấy, khi mà học sinh tự tin thì các bạn sẽ học được rất nhiều kiến thức ở trên lớp, thể hiện bản lĩnh, thể hiện bản thân. Homework has been a great tool for my students to improve and to summarize what they have learned in each class. Also, it's good for them to know what they will learn the next week, the next lesson. It's a great tool for them. I think it's been very beneficial for them. And how often and for how long do you recommend students should be doing homework?
Hiện tại với khối tiểu học và với môn tiếng Anh thì các thầy cô giáo thường giao khoảng bài tập cho các bạn khoảng 10 phút cho mỗi một bộ môn. Các bạn trong một tuần thì các con thường có khoảng 3 phiếu, nên là lượng bài tập cũng không hề nhiều. I think homework can be done as projects as well, performance tasks and group work. So this can be done maybe per weeks, per months, even if it is a big project. This can be a great tool for students to apply what they have learned. Thank you so much. What are your thoughts on homework helping to reinforce learning and develop good study habits and life skills? Mình hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Bài tập về nhà sẽ giúp học sinh được luyện tập, tiếp thu thêm kiến thức, luyện tập kỹ năng sống. Tuy nhiên thì với học sinh tiểu học thì cần phải cân bằng giữa công việc ở nhà và việc học ở trường cũng như tất cả hoạt động khác để cho các con có một cuộc sống phát triển kỹ năng toàn diện hơn. High school students are about to enter university, and to have a smooth transition with the amount of work that they will have, it is great to have habits and have a balanced lifestyle between homework and what they enjoy doing as well. Thank you so much for your answers. Homework allows parents to be involved with their child's learning. So what suggestions do you have for parents to help with this at home? Make sure your child has a quiet, well-lit place to do homework. Avoid having your child do homework with the television on or in places with other distractions, such as people coming and going. Be positive about homework. Tell your child how important homework is. The attitude you express about homework will be the attitude your child acquires. Help your child with the time management. Establish a set time each day for doing homework. Don't let your child leave homework until just before bedtime. Think about using a weekend morning or afternoon for working on big projects, especially if the project involves getting together with classmates. When your child asks for help, provide guidance, not answers. Giving answers means your child will not learn the material. Too much help teaches your child that when the going gets rough, someone will do the work for him or her. When the teacher asks that you play a role in homework, do it. Cooperate with the teacher. It shows your child that the school and home are a team. Follow the directions given by the teacher. Nếu như bài tập về nhà các con có thể tự hoàn thành, thì bố mẹ có thể để các con tự làm việc đó. Đôi khi bố mẹ can thiệp quá sâu vào việc hoàn thành bài tập của con. Tuy nhiên, phụ huynh nên nhận ra rằng việc hoàn thành bài tập cũng chính là cách để các con phát triển kỹ năng độc lập, phát triển kỹ năng sống và xử lý vấn đề. Cha mẹ có thể giúp các con nhận diện đâu là bài tập dễ và đâu là bài tập khó. Với bài tập khó các con nên làm trước, bởi vì lúc đó các con sẽ dành hết năng lượng, sự cố gắng để giải quyết vấn đề này trước. Và với bài tập dễ, các con dễ dàng xử lý được nó sau khi hoàn thành bài tập khó rồi. Trong quá trình hoàn thành bài tập chắc chắn các con sẽ rất là căng thẳng. Do đó các con nên dành một vài phút để nghỉ ngơi, thư giãn. Sau đó chúng ta lại tiếp tục. Và tất nhiên rồi, khi mà chúng ta hoàn thành tốt bài tập, phụ huynh nên ghi nhận các con bằng cách nào nhỉ? Chúng ta nên tặng cho các con một món quà nhỏ hay là những phần thưởng như là pizza, gà rán để khích lệ động viên các con nhiều hơn, cho các con tiếp tục cố gắng lần sau. Thank you so much for such insightful answers and tips for our parents. I'm sure they'll find it hugely useful with their children at home. When homework is targeted and purposeful based on content that has already been taught in class, its benefits can be truly powerful. Homework should not require excess resources to be completed at home or to have excessive adult supervision. However, it can provide opportunities for parents to be involved and to support their child at home with homework. As we've already discussed with my speakers today, is that homework encourages student accountability and responsibility, which is such an important life skill, both in school and when they leave. Yeah, as we discussed, homework is a great tool for the students and it is part of their learning process. So this will help them to achieve better results. Và đúng rồi, bài tập là cần thiết cho học sinh để học sinh luyện tập và cố gắng. Thank you so much for joining me on another episode of G Talk today. I think we've discussed some really interesting ideas and topics that many parents and even students and teachers have questions about. For the parents and students who are at home and who are maybe feeling anxious or overwhelmed with the amount of work that they do have, please feel free to reach out to your subject teachers and your homeroom teachers so we can help you provide solutions for whatever you're going through. Thank you so much for listening, and we'll see you again soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye.